نضوج في المسيحية والإسلام، أو في الحالي ليس في المؤمنين المسلمين والمؤمنين المسيحيين واليهود، أن ينضجوا في أن دينهم ليس ملكا لهم، ولكن هم تحت هذا الوحي الذي هو مشكاة تنزل علي من السماء. إذا احترمه أنا ولا أظن أنه أنا الحكم فيه، ولكن من أوحى به هو الحكم فيه. وهذا أظن نضوج عندنا كلنا نحتاج إليه، مسيحيين ومسلمين ويهود. أخيرا الاعتراف بالآخر. أمس أثير الموضوع الاعتراف بالآخر. الاعتراف بالآخر صعب أيضا. عند اعترف بالآخر اختزل ذاتي. الاعتراف بالآخر لا ذنوب وذوبان فيه ولا أيضا معارضته. اعتراف بالآخر أنت موجود، أحترمك، أقدرك، أكتشفك. وهذا المجمع الفاتيكاني الثاني أشار إليه بوضوح. نحن كنا قاسيين. إكليزيا ابن لاسالوس يقول أحد المقولات المسيحية: خارج الكنيسة في خلاص. حتى المسيحي إذا كان مسيحي مش مضبوط ما فيه له خلاص، مش فقط مسلم. إذا نحن كنا أيضا مسيحيين شديدين بالمعنى هذا. فإذا المجمع الفاتيكاني الثاني أتى قال: أنا يا أخي واجب علي أن أرى الآخر، أن أكتشفه، وأن أقدره وأحترمه. أما الهداية فالله يهدي من يشاء. شكرا. عندي انطباع أنا لأول مرة أشارك في لقاءات الدوحة، وهذا اللقاء السابع، أن منظمي هذه الندوة حين وضعوا عنوانا لجلستنا اختاروا أن يوجهوا أنظارنا نحو إشكالية التضامن، وأرادوا أن يشدونا أكثر إلى الدفاع معا عن الحقوق والحريات. طبعا كل المداخلات مغنية، لكن لسنا هنا في معرض تقديم وجهات نظر متأصلة في تراثاتنا الدينية المختلفة، ولسنا أيضا بصدد دراسة مقارنة بين الأديان. أعتقد إشكالية البحث في هذه الندوة يجب أن تكون كيفية تعزيز احتمالات إمكانات التضامن الفعلي في الدفاع عن حقوق الناس، عن حقوق الأقليات، في الدفاع عن الحريات الدينية. أعتقد أن منظمين الندوة أرادوا منا أن نناقش هذا. Dr. John Taylor. Thank you, Chairman, and thank you, speakers, for drawing attention to the importance of the international instruments. I would like to point to three very concrete things which have come out of the work of the recent United Nations Special Rapporteurs on freedom of religion or belief. The last two Special Rapporteurs have both been Muslim. Professor Abdul Fattah Amor from Tunisia and Ms. Asma Jahangir from Pakistan. And the three concrete proposals and programs which they have launched are of great importance in terms of promoting freedom of religion or belief. The first is the importance of school education, and within that particularly religious education. Education about religion, not necessarily catechetical, but encouraging understanding and respect. Understanding of your own religion, understanding of your neighbour's religion. And that work is ongoing work, and one that we ought to support. Secondly, the very important and sometimes quite critical study on the role of religions and cultures on the status of women, where in virtually every religious tradition there are principles of protection and dignity and equality for women, but where in the practice the ideals are not followed. And this important study needs again to be taken up in all our traditions. The third very concrete recommendation which they are making is to consider a new proposal for a United Nations decade, a 10-year concentration on interreligious and intercultural dialogue, understanding and cooperation for peace. All three words are important. Dialogue, as we realize in the context of this meeting. Understanding, we realize again in the context of education. But thirdly, cooperation, working together. And this is the great challenge. If we are to fulfill the Millennium
goals, the goals that are laid down to overcome poverty, to create peace and justice around the world. We need to do this together. And the special rapporteurs are pointing us in the right direction. No more competition, but cooperation. Thank you. Ajouter un petit mot au sujet de la présence et du rôle des laïcs, c'est-à-dire des non-croyants ou soi-disant non-croyants dans une société dans laquelle sont présents aussi des religieux, des hommes et des femmes de religion. Je pense qu'ils sont très précieux à nous, les religieux, d'avoir des relations saines, positive avec cette personne qui disent de ne pas croire. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent la possibilité de faire référence, de nous baser sur la raison humaine, qui est la base aussi de notre choix religieux. N'oublions pas ça. Ils sont trop précieux. Nous ne devons pas, en tant qu'hommes et femmes de religion, les encourager à ne croire pas. Naturellement. Mais nous devons témoigner notre foi. Mais devons, en plus que les respecter, au mieux, les respecter d'une façon positive, c'est-à-dire accepter leur témoignage au sujet de la valeur de la raison. Ça nous fait du bien. Parce que parfois, notre foi et notre tradition religieuse nous éloignent de la raison. Merci. Merci, Monseigneur. Peut-être vous avez laissé une petite minute à Monseigneur Khalid Akashi, s'il veut bien la prendre. أؤكد على أهمية قضية التفسير. ثانيا، المصطلح المستعمل للكلام عن الحرية الدينية باعتقادي ينقص منها. علينا بنظري أيضا أن نتعود أن نقول الحرية الدينية وليس حرية المعتقد. ثالثا، الموقف من الحقيقة أو ادعاء الحقيقة لا يكون هذا الموقف موقفا فوقيا، ولسنا بحاجة إلى داون جريدينج من الموقف من الحقيقة حتى ننفتح على الآخر ونحترم الآخر. وعندي ملحوظة على ما يجري في بلادنا العربية أو في غيرها. نحن بحاجة كرجال دين إلى أن نبقي موقفا نبويا، والموقف النبوي معناه موقف ناقد إيجابي. وما قاله الدكتور سليماني عن قداسة البابا بأنها دعوة حق يراد بها باطل، صحيح لا أعرف كيف يمكن أن نقول عن من يذكر أو يدافع عن الحرية الدينية وبالتالي حريات الإنسان وكرامة الإنسان بأن هذا باطل. السلام عليكم. محمد بن المختار الشنقيطي from Qatar Faculty of Islamic Studies. Well, I have a few points. I think the Arab societies today are going through a deep crisis. It is more about politics than about religion, and specifically it's a structural problem that reflects a lack of political legitimacy in our countries. And this is affecting our religious life same way that is affecting other aspects of our life. And as the German philosopher Hegel said that the only free citizen in the empire is the emperor. So if the minorities, if non-Muslim minorities in these societies are complaining about their freedom, they are right and they have full right to do that, but they should understand that everybody has a problem of freedom, including the majority also, because we have some structural deep problem related to the political legitimacy. I think there is a problem in the Islamic culture today about the understanding the new social contract on which the new states are based. Empires are based on common faith. Modern states are based on geography, not faith. The new social contract today is based on geography, not on faith. And I think we Muslims
need to do more to understand this new reality. And therefore, any distinction on the basis of religion is not acceptable. Any discrimination on the basis of religion is not acceptable today. True that people of the book had special status in Islamic history, but they were not equal citizens. That's true. And we need to, I used to say that people of the book in Islamic history have green card, maybe, but they are not citizens. Maybe they have green card. So that status is not acceptable today, and I think we Muslims need to understand that it's no longer acceptable to have any kind of discrimination between citizens based on religion. And that's why I think the key is to guarantee equal political rights between all of the citizens of the Muslim country today, including non-Muslim who can be a president of a country with majority, Muslim majority. Well, because they used to say in Arabic, الناس على دين ملوكهم, that people are followers of the faith of their kings, but I don't think that's applied to our world today also. Actually, today, الناس على دين دساتيرهم. People are following the faith of their constitutions, not their kings anymore. And therefore, there is no threat to the value system of any majority if one member of a minority become a head of a state. Finally, I would really appreciate the deep words of Al-Ibn Nabil Haddad, and I want to emphasize the importance of the role of the Arab Christians. And I remember in the United States I had a conversation with a friend of mine who is interested in Islamic thoughts, as I am, and he asked me who are the best Muslim writers who serve Islam in the US. I said, Edward Said and Jacques Shaheen. Well, he said, these are not Muslims. I said, yes, I know they are not Muslims. But nobody deconstructed the negative stereotypes against Muslims and against the Arabs more than these two Arab Christian intellectuals, Edward Said and Jacques Shaheen. So it's through these common culture and common civilization is very important to understand and to emphasize, and our shared civilization with our friends and brothers of Christian Arabs is very important. Two keys are needed in our societies today. Two concepts, I believe. The concept of open space and the concept of multiple identity. So we need to have open space that is large enough for all. And we need to accept the multiple identity. A human being cannot be reduced in his or her religious identity or national identity or racial identity. The human being is much more complex than that. And we need to accept that he has multiple identities. He might share faith with me, but he share race with others or country with others or vice versa. So all of this is acceptable. One last word in what Professor Katz says about the difference between polytheists and people of the book in Islamic tradition. Actually, the Magians of Arabia, Majus or Hajar, were not among people of the book. But Prophet Muhammad, peace be upon him, said in authentic hadith, Sunnu bihim sunnata ahl al-kitab. Treat them the way you treated people of the book. Therefore, I don't think that Islamic tolerance is exclusive for people of the book. Rather, it's actually open for all. Thank you very much. هتون الفاسي أستاذ تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود بالسعودية. طرح الدكتور كاتس كان يعطي أو أعطى أرضية جيدة لا سيما من ناحيتين الفلسفية والنظرية التي يمكن فعلا أن نبني عليهما.
على مستوى التعاون بين الأديان. لكني أرى أن ذلك بحاجة أيضا عندما نتناول موضوع الحريات الدينية على مستوى الديانات السماوية وغيرها، أن نربط بينها وبين القوى السياسية والاقتصادية التي تمثلها. فهذين البعدين كما نعلم يرتبطان عضويا وينعكسان على السيطرة وعلى مفاهيم الحرية الدينية التي تأتي كتعبير ورد فعل مرتبط بالهوية ومرتبط بالاستقلالية والهيمنة، ولا تجعل العامل الديني قابلا للتحرك بحرية في اتخاذ قراره المستقل. شكرا. سيادة المطران يوحنا قلته من مصر. شكرا سيادة الرئيس. لي ملاحظات قصيرة. أولا، هناك في زعمي خلط بين الأديان وتاريخ الأديان. الأديان شيء أمر مقدس عند الجميع، أما تاريخ الأديان فصنع البشر، فيه خير وفيه شر. ينبغي أن نفرق بشدة بين الدين وتاريخ الدين، أو الأديان وتاريخ الأديان. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية السريعة، ظللنا 20 سنة أو 30 سنة وأنا مشترك في الحوار، تقدمنا كثيرا، وخصوصا الحوار بين أهل الإسلام وأهل المسيحية، في تقدم، في لقاءات، في تفتح، فالقافلة تسير برغم الصعاب. كنا فين والقرن الماضي كان فين؟ كان في عزلة إنسانية. دلوقتي في تقدم وفي لقاءات، لكن لازلنا في المرحلة برضو في البداية. nous sommes toujours au début، نحن دائما في البداية. الملاحظة الثالثة، علينا أن نغير نظرتنا. كان حتى وقت العصور الوسطى كان أهل الإسلام وأهل المسيحية وأهل اليهودية وأهل أهل الأديان جميعا ينظرون إلى العالم من الدين، من فوق، نظرة دينية إلى العالم من خلال الدين. أظن حان الوقت لكي نغير النظرة وننظر من العالم إلى الدين. أعتقد الفكرة يمكن تتضح. ينبغي أن ننظر واقع العالم تغير، هناك أقليات في كل مكان، لم تكن الحال كما كانت، هناك ثقافات تختلط، هناك زواجات مختلطة، هناك أشياء كثيرة في العالم تغيرت. علينا أن نبدأ أن ننظر من العالم، من الواقع إلى الدين، وليس من الدين إلى قضايا العالم. وشكرا. شكرا. الكلمة الأخيرة قبل أن أعطي دقيقة أو دقيقتين للمتدخلين هي للدكتور حسن السيد. شكرا سعادة الرئيس. فقط أنا يعني سدتني بعض المداخلات التي تتعلق بتنظيم الحقوق والحريات، ولا سيما الحرية الدينية من خلال الدساتير. طبعا الآن الدول جميعها أصبحت دول مدنية، وهناك تشريعات تنظمها، فهي دول قانون ودول مؤسسات. فالحرية الدينية منظمة أو مؤكد عليها في الدساتير. بس أنا بمراجعة سريعة لجميع أو أغلب الدساتير العربية نجد أن هذه الحرية الدينية ربما أحيانا يعني تفصل إلى حرية العقيدة والعبادة، مؤكدة في هذه الدساتير لا سيما الدول العربية، لكن وفقا أو مرتبطة بشرط، هو أن يكون ذلك وفقا للآداب العامة والنظام العام، النظام العام والآداب العامة. كلمة النظام العام والآداب العامة أو مصطلح النظام العام ومصطلح الآداب العامة، هذه يعني هذا المصطلح متغير ومرتبط بثقافة المجتمع. يعني كيف نربط حرية دينية أو مثل هذه الحرية بتغير بكلمة مختلفة من مجتمع إلى مجتمع، وبكلمة يعني غير متفق عليها في بين القانونيين. فهذه فقط يعني ربما يعني نحتاج إلى التأكيد أكثر أو لتوضيح هذا المفهوم، هذا مفهوم المصطلح هذا أو اللي هو النظام العام والآداب العامة. فإذا كل دولة تفسر
مثل هالمصطلحين وفقا لثقافة المجتمع، وبذلك ممكن يكون هناك تقييد على مثل هذه الحرية الدينية. ثم بعد ذلك طبعا النقطة الأخرى أتكلم عنها ربما تكون مختلفة، تتعلق بتجريم أو يعني معاقبة تشويه أي دين. يعني هل ممكن أن نخرج بتوصية لتجريم تشويه أي دين من قبل أي دولة، خاصة الدول الكبرى والتي تمتلك وسائل الإعلام، سواء كان هذا الدين هو الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو الدين اليهودي أو الأديان الأخرى؟ شكرا. شكرا. الأب نبيل حداد، دقيقة. شكرا سيد الرئيس. أنا سأبدأ من حيث تحدث المطران قلت، وأقول بأنه ينبغي عندما نتحدث عن الأديان والعلاقة ما بين الأديان والعالم، ينبغي أن نتذكر بأنه ينبغي أن ننظر إلى الدين بأننا نتقدم نحو الدين، والدين في حياتنا هو الذي يبعث فينا الأمل ويبعث فينا الرجاء. أريد أن أشكر على وجه خاص الملاحظة التي تقدم بها أخي من شنقيط، وأقول بأن هذه شهادة، يعني هذه شهادة التاريخ والعلاقة، علاقة العرب المسيحيين بمجتمعهم وبأوطانهم، بوفائهم لهذا المجتمع ومحبتهم ومودتهم، هي التي ينبغي أن نؤكد عليها في موضوعة التضامن في جلسة كهذه، التي يعني فهمت كما فهم معالي الرئيس بأن الحديث في هذه الجلسة ليس حديثا لاهوتيا محضا، وإنما البحث عن الطرائق والوسائل التي تكفل بأن نوفر مثل هذا التضامن نحن كأصحاب أديان. فأنا أتيت إلى هنا وأنا مؤمن بأنني كرجل دين مسيحي مطلوب مني ومدفوعا بعقيدتي المسيحية، بإيمان المسيحي بأن الحرية الدينية، حرية الأديان وحقوق الإنسان في ممارسة ديانته بحرية، وكما تفضل سيدي المطران ساكو، هي حرية الضمير كما تعلمها الكنيسة، هي قضية مقدسة ولا يجوز لأي كان ولا يحق لأي سلطة مدنية أن تدخل إلى أغلى وأقدس مقدس في حياتي أعني به الضمير، وأن يترك للضمير ما ينبغي له أن يقوله. أصافح أخي الدكتور بكر وأقول له إذا كان هذا الكلام لا يعني إشادة بالتسامح، تسامح أخوة المسلمين معي، فكيف يمكن أن توضع هذه في قالب أفضل؟ نحن كأقدم جماعة مسيحية في العالم تشهد على أن هذا التعايش شهادة. فنعم، وأنا بقول لك إياه مش مكتوب عليها للمسلمين فقط، وإنما اتسعت مودتهم لتحتضن كل مكونات المجتمع العربي ونحن منه. شكرا يا سيدي. Professor Katz. Thank you. Just a few quick comments. First, to the Dean. The question is a very important question. I was not asked to talk about the Jewish view, but I would say the following. First you make a distinction between inside the community, differences of opinion, and outside the community, what the view of other traditions is. Inside the community, there has been, frankly, enormous diversity. The traditional text tells us in the time of the Second Temple, that is, say, until the first century of the Common Era, there were 24 different groups in the Jewish community. But they intermarried with each other, which meant they recognized some kind of legitimacy. In the Middle Ages, we have the difference between Maimonides, who's an extreme rationalist, and Kabbalists, mystics, who are very different, including his son, who was a disciple of Sufism of a sort. So I think inside the community there's been generally a lot of room for tolerance on belief and opinions, not so much tolerance about behavior.
They say there's a rule about behavior, eating kosher food or keeping the Sabbath, but the idea of what God is and what afterlife is and so on is really quite an open question. As regards the non-Jewish world, I think the community's view is really quite simple. And it's based on two principles. One, there is a tradition among the sages that God gave to the nation 7 laws after the flood. It's called the 7 Noahide laws. And they're essentially laws of natural justice. Don't kill, don't steal, don't tear the flesh of a living animal. And if a non-Jewish person keeps those laws, they will have eternal life. And here it's because it's linked to an important principle. Judaism does not claim any monopoly on salvation. There's a tradition that the Chasidei Umot Olam, the righteous of the nations, go to the world to come. And there's even a saying that the righteous of the nations have a higher place in the world to come than the high priest, who's the paradigm of virtue. So insofar as there's no connection between Jewish belief and salvation, the whole discussion needs to be rethought, perhaps in comparison to other traditions. And secondly, or lastly, I would say to the Dean, he raised an important question about reading the Quran. And I'm certainly prepared to acknowledge that I have limited skill in the interpretive traditions, though I'm familiar with the problem of interpretation. And I know that within Islam there are many traditions of interpretations in different schools, whether you have a literal meaning, a homiletical meaning, an allegorical meaning, a mystical meaning, a rational meaning. So these are very difficult questions, obviously not to be answered just quickly. And if you will invite me to Al-Hazar for a semester, we will have a seminar together on interpretation, because it's a very big subject that we all need to discuss seriously. The other thing I would just say to the gentleman from the science faculty here at Qatar, I had forgotten the Magians, but I would say you have to be careful not to make too much of that exception. You know, there's a rule in the law, you don't make law on hard cases. I think that if you look at the history of Islamic tradition, as a generalization, what I said was correct. So I would say that it was based, and the reason it's correct is because generally people interpreted the tradition as being unsympathetic to polytheists. I think most Islamic jurists or philosophers would agree to that. So again, I think one has not to be apologetic. One has to say where there are truths that we want to defend and where maybe there are things we either have to interpret, like the Dean suggests, non-literally, allegorically, in some other way, and things we have to say that we find to be difficult. In our own tradition, each of us has to say about our own. It's not for me to throw stones at another tradition, to make criticism. As a student of religion, it's fair to make comment as an observer, but I think that's the nature of scholarship. All of us have a right to look. If it's the case that only Jews can study Judaism and only Christians can study the New Testament and only Islamic scholars can study the Quran, we go into a shell, an improper interpretive position, certainly for a cross-cultural dialogue. And to the young lady who suggested that I said something interesting, I thank her very much.